soy Chef Nick. Yo soy Chef Sai. Gracias por hacernos en su show. Hoy haremos pique a la macho. Estos son los ingredientes. 4 huevos, 4 papas, un pimiento verde, un jalapeño, un cebolla roja, un diente de ajo, un tomate, 4 perros calientes, 3 tazas de aceite vegetal, libras de bistec, 2. Media taza de corona, un cucharadita de vinagre blanco, un cucharadita sal y un cucharadita pimienta negro. Los materiales es un pelador de papas, 2 tablas de cortar, 2 cuchillos, las tazas para medir, la cuchara medidora, un abre botellas, una sartén, una masqueta y una buena actitud. No te olvides lavarse las manos. Pela las papas y corta en cuñas. Corta las cebollas, pimientas y tomates estilo juliana. No te cortes. Corta las pimientas. Corta el tomate. Caliente el aceite. Corta perros caliente. Corta el bistec en cubos. Hierve los huevos en el agua. Corta las papas. Córtala. Añádelo el aceite. Añádelo a la sartén. Revuélvelo bien. Añada las verduras a la sartén. Mezclalo bien. Añada cerveza. Añada la sal, perros calientes y pimienta negra.
Revuélvelo. Añada la vinagre blanco en el sartén. Y ahora, Comerlo. Muy bien. Sí. Las capitales de Bolivia son Las Paz y Sucre. La mapa de Bolivia. La Paz es la ciudad capital más alta del mundo. El capital oficial es Sucre. El nombre Bolivia proviene de Simón Bolívar, el primer presidente de Bolivia. Hay 37 idiomas oficiales en Bolivia. Principal es español, quechua y aymara. Dos similitudes son que ambas combinan bistec y papas en sus comidas y cortaron sus papas de la misma. Dos diferencias son que la comida boliviana es por lo general más sazonada y los bolivianos usan ingredientes más naturales.